খুবই স্ক্র্যাপি, অনেক প্যারা দিছে, বাট দিন শেষে ইট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ওয়ার্থ ইট। ব্যাক অ্যাট দ্য টপ অফ দ্য টেবল। রিয়াল মাদ্রিদ যখন 7 পয়েন্টের লিড নিয়ে নেয়, অলমোস্ট 10 পয়েন্টের একটা লেভেলে চলে যাচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছে যে দ্য লিগ ইজ লিটারালি ওভার। তখন বার্সেলোনার যে ফর্ম ছিল এবং তখন রিয়াল মাদ্রিদের যে ফর্ম ছিল, মনে হচ্ছিল যে দ্য লিগ কুড অ্যাকচুয়ালি বি over even in January, February. But the kind of things that are happening in La Liga, that is, সোজা বাংলায় বললে নিউট্রালদের জন্য মজা। এখানে অনেকের অনেক ওপিনিয়ন থাকবে, রেফারিং ডিসিশন নিয়ে আজকেও অনেক তর্ক বিতর্ক হবে। আমি আমার ওপিনিয়নটা যদি জাস্ট খুব ক্লিয়ারলি বলি, আমার কাছে মনে হয়েছে বার্সেলোনা যে পেনাল্টিটা পাইছে, দ্যাট ফর মি ওয়াজ এ পেনাল্টি, বাট আপনি যদি ডিবেট করতে চান করতে পারেন, 50-50 হইতে পারে। অনেকের ডিসকাশন আর্গুমেন্ট থাকতে পারে যে বলটা হয়তো বা আউট অফ প্লে চলে গেছিলো, কিন্তু যেই প্লেয়ারটাকে ফাউল করা হয়েছে, হি উড হ্যাভ হ্যাড এ সে on the goalkeeper saving the ball, because ওই টেরিটরিতে রিসাইড করতো। সো দ্যাট ফাউল ইজ আ পেনাল্টি ফর মি। দ্যাটস এ 50-50 ডিসকাশন। আপনি চাইলে তর্ক করতে পারেন। যেটা নিয়ে আমি মনে হয় তর্ক করা যাবে না, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে কন্ট্রোভার্সিয়াল যে ডিসিশনটা ছিল, অফসাইডের যেটা। ফর মি, বাই দ্য রুল বুক, দ্যাট ওয়াজ এ ক্লিয়ার অফসাইড। ফার্স্ট টাইম দেখে আমারও খুব অবাক লাগছে, বাট আপনি যদি পুরা খেলার ইয়েটা দেখেন, যে এনি প্লেয়ার হু ইজ অফসাইড, যে ইন্টারফেয়ার করবে ডিরেক্টলি অন দ্য গোল, ইট উইল বি কাউন্টেড অফসাইড। এবং ইনিগো মার্টিনেজকে আপনারা যদি রিপ্লেটা ভালো মতো দেখে থাকেন, জাস্ট স্ক্রিনশট না দেখে, তাহলে আপনারা দেখবেন যে ইনিগো মার্টিনেজ ওয়াজ ব্লকড, যে প্লেয়ারটা ক্লিয়ারলি অফসাইড ছিল, ইন্টারফিয়ারিং উইথ দ্য গোল। সো সেই জায়গা থেকে ইট উড হ্যাভ বিন ডিমড অফসাইড। অ্যান্ড ফাইনালি ড্যানি অলমোর যে ডিসিশনটা, যেটা আমার কাছে প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল দ্যাট ওয়াজ আ পেনাল্টি, দ্যাট ওয়াজ নট আ পেনাল্টি, বিকজ গোলকিপার গট দ্য বল ফার্স্ট। সো এটা হচ্ছে এই আজকের ম্যাচে 3টা মেজর কলের আমার ইন্টারপ্রিটেশন। ফিল ফ্রি টু রিজেক্ট মি, বাট অল ইন অল আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, বার্সেলোনা ডিড ওয়ে মোর দেন এনাফ টু উইন টু নাইটস ম্যাচ, অ্যান্ড লেটস টক অ্যাবাউট ইট। সো বার্সেলোনার প্যাটার্নটা সিম্পল। যেদিন উই ফিনিশ অফ আওয়ার চান্সেস, ওই দিন উই আর গনা কাম আউট উইথ 5-0, 6-0, 7-0 কাইন্ড অফ স্কোর লাইন। যেদিন উই ডু নট ফিনিশ আওয়ার চান্সেস, ওই দিন এরকম স্ক্র্যাপি একটা মানে উইন আমাদেরকে এক্সপেক্ট করতে হবে। এবং খুব উইয়ার্ডলি এনাফ, যেদিন উই ডু নট ফিনিশ আওয়ার চান্সেস, ওই দিন নো ওয়ান ফিনিশেস দেয়ার চান্সেস। আজকে রাফিনিয়া মানে মিসড সিটার্স, লামিন ইয়ামাল মিসড সিটার্স, লেভানডস্কি মিসড সিটার্স, ড্যানি অলমো একটা চান্স মিস করছে। মানে দেয়ার ওয়ার প্লেয়ার্স মিসিং চান্সেস লেফট, রাইট অ্যান্ড সেন্টার। অ্যান্ড এটা যে ম্যাচগুলোতে উই ডু নট ফিনিশ অফ আওয়ার চান্সেস, দিস ইজ আ প্যাটার্ন দ্যাট ইজ সর্ট অফ কামিং আপ, অ্যান্ড ইটস এক্সট্রিমলি ফ্রাস্ট্রেটিং। আজকে টু বি ভেরি অনেস্ট, যদিও লাস্টের 10 মিনিটে ফার্স্ট হাফে রায়ও খুবই ভালো খেলছে, উই প্লেড প্রিটি শেড। ফার্স্ট হাফে উই শুড হ্যাভ killed this game off. যে 2টা চান্স মিস করছে স্পেসিফিক্যালি, আমার যদি মানে মনে আমি ভুল না করে থাকি, রাফিনিয়া অ্যান্ড লামিন ইয়ামালের 2টা চান্স, no excuses. Those should have been absolute clear-cut goals. I'm not talking about half chances, guys. Those should have been goals. So first half, we should be 3-1 up. I'm giving a goal to Rayo Vallecano. They created a lot of chances in the first half, is lasted dige. So 3-1 score line in the first half, the game would have been dead. The game would have ended there. But second half, a different kind of একটা খেলা আমরা দেখতাম। But we need to find ways to kill this game, মানে finish this kind of games off আরো ইজিলি, লেস মানে জিনিসটাকে আরো প্যারাদায়ক করা থেকে। বাট যেটা আমি সবসময় বলি, যে দিজ আর দ্য কাইন্ড অফ ম্যাচেস দ্যাট উইনস ইউ লিগস, টুর্নামেন্টস এট দি এন্ড অফ দ্য ডে। বিকজ সব খেলা সুন্দর হবে না, সব খেলা বিউটিফুল হবে না। ইউ নিড টু গেট রেজাল্টস আউট। লাস্ট ম্যাচটাতে যেরকম আমরা লাল কার্ড খেয়ে কম্পোজার মেনটেন করে খেলা বের করে নিয়ে আসছি, আজকের ম্যাচটাতেও যে আমরা রেজাল্ট বের করে আনতে পারছি, দ্যাট ইজ হোয়াট অল দ্যাট ম্যাটার্স। সো ইন্ডিভিজুয়ালি যদি কিছু প্লেয়ারের কথা আমাকে আই থিঙ্ক স্পেসিফিক্যালি আজকে বলতেই হবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট পেদ্রি ইজ ডুইং। আপনাদের আমি একটা কথা বলি ভাই, আই হ্যাভ সিন আ লট অফ ক্রিয়েটার্স, গুড অ্যান্ড ব্যাড লাইক, হুদাই বেলিংহাম পেদ্রি একটা আলাপ করতেছে। লেট মি জাস্ট এন্ড ইট হিয়ার। পেদ্রি ভালো না বেলিংহাম ভালো, এটা নিয়ে ডিবেট করার কিছু নেই। If you are not enjoying Pedri, even as a Real Madrid fan, even as a Bellingham fan, I feel sad for you. I enjoy Bellingham. I love Bellingham. এই পেজে যদি আপনারা ফলো করে থাকেন, দেখে থাকেন, আই থিঙ্ক রিয়াল মাদ্রিদের যে প্লেয়ারটাকে নিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি প্রেস করি, কথা বলি, দ্যাট ইজ বেলিংহাম, বিকজ আই এনজয় হিজ ফুটবল। I feel রিয়াল মাদ্রিদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার বেলিংহাম রাইট নাও। I feel.
যে টিমে ভিনি, বেলি, এমবাপে আছে, আই ফিল বেলিংহাম ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার ফর রিয়াল মাদ্রিদ। সেই জায়গায় আমার কাছে মনে হয় আপনি যদি নিজেকে পেদ্রির খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত করেন বা ওইসব আর্গুমেন্টে চলে যান, ইউ আর জাস্ট মিসিং অ্যান ইনসেইনলি বিউটিফুল সাইট, অ্যান ইনসেইনলি বিউটিফুল গিফট দ্যাট ইজ পেদ্রি। আজকে ওর অ্যাসিস্ট না, আইল ট্রাই টু কম্পাইল দোজ ক্লিপস, আজকে অ্যাসিস্ট না, যে মিসড অ্যাসিস্টগুলো ছিল ওইগুলোও না, some of the touches, some of the passes, some of the dribbling, some of the body swerves. We are talking about a player, we are talking about a midfielder, আমার কাছে কোনো ডাউট নাই, who would have slotted in the midfield of Spain in the prime Xavi, Iniesta, Busquets era. That's how good Pedri is looking right now. I am not exaggerating. I have seen those generation of midfielders of Spain. I'm seeing Pedri. I see very little difference. That's how good Pedri has been. এর বিয়ন্ডে যদি আমাকে বলতে হয়, again I have to talk about Cubarsi. I have to talk about Inigo Martinez. ইনিগো মার্টিনেজ আজকে যতগুলো ইন্টারসেপশন করছে, কুবার্সি আজকে যতগুলা মানে লিডারশিপ কাইন্ড অফ কল মেক করছে, ভাই দিস ডাজন্ট মেক সেন্স। হোয়াট ইনিগো অ্যান্ড কুবার্সি ইজ ডুইং, স্পেশালি কুবার্সি, ইট ডাজ নট মেক সেন্স। এন্ড ইভেন ইনফ্যাক্ট ইনিগো, মানে ও এত ভালো সেন্টার ব্যাক এটা নো ওয়ান নিউ, এবং আই ডোন্ট নো হোয়াট হ্যাপেন টু হিম, আলহামদুলিল্লাহ ইট হ্যাপেন, বাট নো ওয়ান নোজ হোয়াট হ্যাপেন টু হিম, হি জাস্ট বার্স্ট ইন টু দ্য সিন. And what he is doing right now, it's incredible. It's crazy. He's one of the best center backs in the Europe right now. No arguments. One of the best. Absolutely. And Cubarsi is just a perfect footballer. খুব উইয়ার্ডলি আমি লামিনের ফ্লস বের করতে পারবো, আমি চাইলে পেজিরও দুই একটা ফ্লস বের করতে পারবো, যে ও এনাফ গোল করে না, ও হয়তো এনাফ স্পিড নাই। I cannot find a flaw in Cubarsi. You talk about heading, you talk about positioning, you talk about passing, you talk about body strength, you talk about speed, you talk about goal scoring abilities, যদিও গোল করে না ওরকম, but he's a threat from set pieces. He's a tall guy and he's just 17. You cannot find any flaw in Cubarsi's repertoire. This doesn't make sense. I cannot talk enough about Cubarsi. I cannot talk enough about Cubarsi. আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন who is my favorite player in Barcelona right now, I would say Cubarsi. As much as I'm surprised by Lamine Yamal, as much as I'm mesmerized by Pedri, I think Cubarsi is not normal. Cubarsi is not normal. We do not, bhai, we underrate Cubarsi even though he's an extremely highly rated player. I can explain Lamine, I can explain Pedri, I cannot explain Cubarsi. As a center back, as a teenager, ভাই এই কম্পোজার, এই ম্যাচুরিটি থাকার কোনো কারণ নাই। অ্যাবসার্ড, হার্ডলি পুটস এ ফুট রং। অ্যান্ড ওইখান থেকে আমার মনে হয় লামিন ইয়ামালের অনেক শিখার আছে। লামিন ইজ আউটরেজাস, বাট ওর ফিনিশিং ইজ সো ব্যাড, অ্যান্ড ওর ফিনিশিং যদি ইমপ্রুভ না করতে পারে, হি উইল নট রিচ দ্যাট লেভেল, যেটাতে আমরা নেইমারের পরে আর কোনো প্লেয়ারকে আসতে দেখি নাই এখন পর্যন্ত। দ্যাট ইজ দ্য মেসি রোনালদো লেভেল। হি হ্যাজ দ্য পোটেনশিয়াল টু গো দেয়ার। ওইটাও রিচ করতে পারবে না আনলেস হি ফিনিশেস ইমপ্রুভস হিজ ফিনিশিং। অ্যান্ড মানে আজকের ম্যাচটাতে ফর্চুনেটলি আমরা জিতে গেছি দেখে উই আর লেস ফ্রাস্ট্রেটেড। ইম্যাজিন, আল্লাহ না করুক, আজকের ম্যাচটা যদি আমরা হেরে বেরোইতাম, ড্র করে বেরোইতাম, ইম্যাজিন দ্য ফ্রাস্ট্রেশন উই উড হ্যাভ হ্যাড অন Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, players who have missed sitters. And especially লামিনের কথাটা আমি এই জন্য বলতেছি, not to pick him out, it's because যে the dude is an alien by himself, and এই একটা জায়গাতে we can see a clear weakness which he needs to improve on, and he has his entire life to work on it, and we need to sort of see that. And that's why I'm saying যে এই একটা জায়গায় ঠিক হয়ে গেলে ভাই। সো এর বাদে যদি কিছু প্লেয়ারের কথা স্পেসিফিক্যালি আমার কাছে আমার বলতে হয়, ডিয়ং এগেন সলিড পারফরমেন্স, স্পেশালি যখন ড্যানি অলমো নামছে, এরপর থেকে যে একটা ডাবল পিভট পেদ্রি আর ড্যানি অলমোর পেদ্রি আর ডিয়ং এর একটা কম্বিনেশন, দ্যাট ওয়াজ ব্রিলিয়ান্ট, কন্ট্রোলড দ্য মিডফিল্ড। ড্যানি অলমো উইথ সাম অ্যামেজিং টাচেস, ড্যানি অলমো উইথ সাম আউটরেজাস স্টাফ।
ওইটা গোল হইলে that would have been one of the most beautiful goals of this season. And Dani Olmo deserved a goal. Ferran Torres, I think now is argument I think শুরু হবে লেভানডস্কি ভাই আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলি you may not like Lewandowski you may be frustrated Lewandowski I certainly am frustrated with Lewandowski but do not disrespect Robert Lewandowski do not do that we won tonight because of Robert Lewandowski that one goal was the difference maker and at 36 years of age 36 or 37 I don't know 36 maybe he is the highest goal scorer in Europe he is the current Pichichi holder current bolte mane ei season he is the front runner as of now he scored the most goals for Barcelona he is winning games for us yes chance miss korteche chance Rafinha miss korteche chance Lewandowski miss korteche sorry Lamine miss korteche অনেক প্লেয়ারই চান্স মিস করতেছে You can be frustrated, but do not disrespect Robert Lewandowski and what he has done for this team. That would be extremely ungrateful. That would be extremely hypocritical. So don't do that. Be frustrated, but don't disrespect Robert Lewandowski. He will go down as one of the top 3 number 9s in the world of all time. Of all time. That's the greatness of the guy. So do not disrespect Robert Lewandowski. But that being said, I think Ferran Torres is going to slowly come into the equation and give Robert Lewandowski a run for his money, which we need. We need Ferran Torres or any number 9 to appear and take that place. So ওইখান থেকে আমার কাছে মনে হয় যে tonight was not the most entertaining of nights or let's say relaxation এর জায়গা থেকে একদমই না, but we are at the top. That's what matters. And now স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন একবার রক্ষা করতে পারি নাই দ্বিতীয়বার সুযোগ পাইছি লেটস সি ইফ ফ্লিক এন্ড হিজ টিম তীর পর্যন্ত তরি নিয়ে যেতে পারে কিনা। Fiscal Wars.